Ibe anyị ekene m unu. Afọ m bụ ozi eji ọfọ. Ka eke unu si wee nọdụ, ama m na unu dị mma. Chi ejigo na be anyị. So ebe na ebe ọbụla isi na nọdụ, ana m ekene gị, na-asị gị ya dịrị gị mma. Na mgbede a, o nwere ife bata m n'ime mmụọ nsị mba ka anyị kpaa. Mkpacha anya n'Igbo ka anyị kpaa anya n'oyibo. Akaje. Ime mmadụ akaje. Ụfọdụ ndị iche na ime mmadụ akaje bụ mgbe ị nwetara onye afọ debe ya na n'elu oche kparịchasịa ya, na ọnya bụ na imere onye afọ akaje. Mana fa marọ na ime mmadụ akaje apụzigo n'okwu ekwuru n'ọnụ na o so n'ife emelụ n'omume. Mgbe mmadụ maala ife dị mma o merie, mebe ife afọ ọma na-eme ya na ọyara adị ya mma, ọ dịrọ m ka o nwere akaje ka ya. Mgbe mmadụ maala na gị na mmadụ ya dịrọ na mma, o jee ya na ndị afọ atọba, ọ bụla ya bụ ife ọfụ o menwu ka o wee megide onwe ya, che na ọ gị nwa, o nwere akaje ka ya. Mgbe onye ọ bụ gị na ya na-alụsa gị alụlụ ana, chee na ọ marọ na ịma ana, ọ bụrụ na ịma so ofu ma ịbụọ ma ịtọ ma ịnọ, na ịma gbado ife niile gbasara ya, kama na enwee kachi nke gị si wee kee gị ka udo wee na-achị. Ochee na ọl taịtụl ya na ọrait ya. Na mgbede a wee na-ewetara unu ozi na-asị, mmadụ emezi n'ibi ya akaje, ọkacha nke ịkpacha anya wee na-eme. Mmadụ emezi n'ibi ya akaje deliberately. Onye mara ife dị mma ya mebie. Ịmara ife afọ ya bụ eme gị ọyara dị gị mma, emezina mmadụ. Ọ bụrụ na nwunye gị na sọsọ ife ọ mụtara n'ụwa bụ sọsọ mkparị mmadụ. Mkparị mmadụ dị n'ụdị n'ụdị. O nwere ike kparịa gị n'iru gị, okwe gị n'edi, mana nke ọ pụzie n'iru ọ kparịa gị, ọkwa nke ahụ ya karịa ude ekwe. Mgbe ọ ya apụbe ndị be ha, gwaba ndị be ha ihe gbasara gị, amụrụ m anya o ji achọ ka ndị befa wee fụwa di ya. Mgbe nwoke ya apụ gwaba ndị befa ọrụ nwunye ya gbara, amụrụ m ka o si chọọ ka ndị befa fụwa anya bụ nwaanyị. Mmadụ emezi n'ibi ya akaje. Mgbe njima na m etogo bụ mgbe ọ na-abụ nnu ife mmechi ọnụ. Mgbe ihe eji wee maa na itogo tụọ ọfụma bụ mgbe ọ ya abụ inu ife eji gị wee kwuo. Ime kpọfinga, you chapter snot. Ikpuru gogo ịda afụ ụzọ. Otu a nnọfụ a adị m afụ ụzọ. Ekpu m gogo. Enwego m tough skin for ihe eji mmadụ akọ maka ịdị ọrụ nna arụ. Mana enwere ndị ọyara ekwedite imere afọ ịdị akaje ahụ, ha eji nwayọọ jegbuo onwe fa, nwere jezuo ike. Onye emezi n'ibi ya akaje. Nwoke, ị na-anụ nwaanyị, ọ bụrụ na ị chọọ ịnụ ọzọ, ịgbadaba agbada jee nụọ ọzọ. Ọ bụrụ ịbịa ịnụọ yi nwunye gị. Enwere ụfọdụ na-eme ya sọsọ ka ha megide ya bụ nwaanyị, mana ọ dịrọ m ka o nwere akaje ka ya. Ọnya ka o ji abụ isekata okwu idefọ ebe a ga-edo maka ụmụazị. Ụmụ nwaanyị karị, ụmụ nwoke karị. Nwaanyị, ọ bụrụ na gị na di gị see, ọ bụrụ na ị chọọ ịnụ di ọzọ, gbadaba anụ n'ọyị di gị,
anụ na oyi nwunye gị enwere akajekia enwekwa akajekia. I don't think I can deal with it. Even though no matter onye ọbụla nọ, but enwere ihe bụ akaje, a deliberate akaje. Onye akparizi n'ibie. Ka m kwukwu ya ọzọ. Ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, unu eche na enwere onye bụ ewu. Nwere onye bụ ewu. Enwelu ụdị ife nwoke nugwo maka onye ọ bụ ya na ya. Ọ ya bụ onye ntị ọzọ ma ntị na-atọ ọzọ nụ ya agbachie aka na ntị. Mana nwoke a nụchala ife ndị ahụ kwechiri n'ọlụ nwayọọ. Ọ jụnụrụ ya nwunye ya for one day. If I have a witness, wenye aka gị enu. O nwere ihe o ji eme even though na ọnụma jụrụ obi ka ọ bụ. Mana ọ chọrọ ịjụ so that ka ọ ghara ịbawanye ụba. Ajụghasịba ọ bụrụ shiwa. Enwere ụfọdụ ihe ụmụ nwaanyị nugoro maka di ha. Fakwechiri fa chọrọ ịjụ. Fa chọrọ ịjụ. Fedebe arụ na fa nụrụ. Fedebekwu arụ na fa marọ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị mana difa nwere ụmụ n'ilo. Ma nke agwalụ ha agwa na enwelọ. Ma nke agwarọ ha agwa na enwelọ. Fa si n'iro nụchata kepu. Fa nọlụ nwayọ fa jụrụ dị ya difa. Mana fa ghọkwara aka kpụọ isi chere nga mbọsị ọ ya abụ. Maka achọ nwoke afụrọ afụbozie ụmụ ọ mụtalụ n'ilo. Mana fa chọrọ ịjụ difa. Nna anụ mụ na gị na onye anaghị ma ọ gị na nwunye anaghị ma ọ gị na di onye anaghị ma ọ gị na di nwunye onye anaghị. Anụ mụ na ịmụtala onye anwa mụtala ndị anwa mụtala ndị anwa. Fa chọrọ ịjụ very deliberately. Ka udo wee na-achị ka udo wee dị. Enwelu ndị a na-ekpughelu ife na nlọ tupu ọ na-eme. Fatete. Fa na nrọ ha abụghọ nrọ malaria. Mana fa chọọ dị iji emere okwu. Emechakwari ọmana omee. Emechakwari ihe ha rọta na nrọ ahụ eme. Na ndụ nwunye fa ma ọ na ndụ di ha. Omee. If people tell you their stories, ije buru Bible kaba ezigbo ụka. Yes. Ndị mmadụ gwa gị ife fa gabigago n'ụwa. Ị ga-ọbịa na again ozigbo. Onye emezi n'ibi ya akaje. Onye awụzi n'ibi ya n'ala. Maka ndụ mmadụ. Onye akpaghezi n'ibi ya n'ụdị ekwesịrị ekwesị. Na-amaghị ife onye ahụ menwu. Ma ife onye ahụ pụrụ ime. Onye emezi n'ibi ya akaje. Ụmụasa unu emezi na ụmụ nwoke akaje. Ụmụ nwoke unu emezi na ụmụasa akaje. Akaje anyị kwuru n'ọnụ ka m na-ekwu akaje a na-eme n'omume. Akaje a na-eme n'omume. Ọ dị ka onye kacha akaje niile. Isi n'ime mmụọ ka ọ bụ. Isi echi n'ime mmụọ next year. Isi mba na ọ bụrụ eziokwu. Enyocha ọ bụrụ eziokwu. Isi mmadụ kwụnata enyocha ọ bụrụ onye ahụ gbaba.
isi na iburu onye nwaanyị enyocha ọ bụrụ na ị nwere fleet of girls, onye mezina ibi ya akaje. I'll just shift to the people who do not understand Igbo language. I'm talking about mockery, and not verbal mockery. Mockery by characterization. Mockery by character. Mockery by display. There are things that you've heard about your husband or wife and you will vow never to ask. Not because you do not want to ask, but even if you ask, half truth will be said, the entire will be lies. There are lots of things that men know about their women, their wives, their girlfriends, but they've shut up and refused to ask. Vice versa. There are men who go to marry their wife's girlfriend in a bid to just deal with their wives, but that act is terrible. It is called mockery. Because you know these two are bosom friends. You've just torn them apart to be entirely eternal enemies. Because maybe you've got money and you have a big dick that rules the world. People should stop mocking people by action, by character, with unspoken words, but fierce display. There are things that wives know about their husbands and they've never asked. Deliberately. Some wives know that their husbands have 1 child, 2 children, 3 children from various women, and they've refused to ask. Because they know that there is a rainy day when the man will die eventually and the children will come with full-fledged drama. There are some that she would ask and it will escalate. It's either she goes or the new woman comes in. Let people stop mocking people with unspoken words, with bad intent, bad character, bad display, terrible body language, without caring what the person feels or knowing what the person is going through. We all have a very sad story, and one day it will be told. It all depends on the modalities or model to which the story is told. But let's stop mocking people. The silence in mockery is even louder than spoken words that the mockery comes with. Let's stop showcasing our idiosyncrasies in a very wrong dimension. Dealing with people deliberately, dealing and piercing their hearts deliberately, pushing them to the wall very deliberately just to know what they will do. They can do a lot. And we ought to be careful, especially when we do not know what they are capable of doing. The way you sink down mockery may not be the same way another person will sink it down or shove it down their throat since you're forcing them to do so. So, people of God, mockery is the wrongest language, especially when it's an unspoken mockery. It's even better you vent, speak. Let people know that you feel in a certain way. What you feel in a certain way. Instead of keeping silent and using body languages to commit mayhem, do and undo, make people terrified to the point that they hear what you've done and they cover their ears. Like, for real?
Did my man do this? Did my woman do this? Akaje. Mockery. When you will know you've grown is your ability to hear things said about you and you're not willing to ask. That's when you will know you've grown. But if you hear and you're asking, they will stop telling you. You'll never hear a thing again. Some people who mock people are the least people to ever mock such persons. That's the irony of life. Some people who deliberately mock others are the least people that should mock those persons. Onye na-eme mmadụ akaje, eruro di onye kwesịrị ime that person akaje. That's the irony of life. Then ifuzie nwambanse, a very useless man, or a very stupid and low-life woman, or classless human being in a lower echelon, and then the person is the one mocking someone who is above them in all ramification, mocking someone who is way, way better than them. May God not allow anybody you're more than to be the one mocking you. God will not allow it. We do not mock whom we are above or more than. So anybody who is even lesser than us shall not even mock us. That's the word for tonight. Let's stop mocking people through body language. Without saying much, you're displaying your talent and thinking the world revolves around your head. Nobody has a monopoly of madness. We're just calm in our various ways. But we can actually display madness in its entirety. Yes. Onye na-achị ọchị fe meanie gị ikwete na ọ na-eme. Onye ji eti epele meanie gị ị ga-ekwete na ọ na-eme. When you mock someone to that point that you push them to the wall and they are able to break the wall. If they are not able to break that wall, they will return back. They will show you what they are made up of. And it will be so disastrous. It will be so daring. It will not be funny. Because you've been playing the game and you're going scot-free and you think you have the monopoly of madness. You don't know that another person, where your madness stops, is where another person's madness starts from. Let's respect ourselves. Don't mock whom you did not create. Don't mock whom you know is better than you. Maybe because of some kind of condition, you're soaring high and then you think you're better than the person. It's not true. Even in your mind, you know that that person is not better than you. In your mind, if nobody say crayfish bend, you know people where you better pass. It was to get non so wa amachamanden kama. Have a great night, guys. The more the words, the less the meaning, and how does that profit anyone? Proverbs. I just thought to share this small idea. Do not mock people with unspoken words. Just go, if need be. Don't create webs and mock people, especially where there are children involved. Makichi,
because of tomorrow. I love you all. Thanks for watching. I'm sorry I'm sounding really serious this evening. It's the way it comes. Once it drops, I share. Please share as well. Let people who intentionally mock people through unspoken words, let them curtail themselves. Let people who deal with people thinking they can and mock them deliberately because they are not having. They don't have money. They don't have connection. They don't have the strength. Nobody will speak for them. They don't have father. They don't have mother. No uncle, no auntie, no niece, no cousin, no nephew, nothing. Nobody speaks for them, especially women who are married out and face various kinds of mockery from their husband's home because nothing were mad. It has to stop. It has to stop. It has to stop. Let nobody mock anybody with body language. You refused her from marrying your brother, and eventually your brother insisted. They got married, and you've sworn she will never have peace. Stop mocking yourself, thinking you're mocking her. Let her have some peace. Because when she retaliates, they will start their jamboree. It is since this woman came into this house that we're no longer having peace. Our brother is no longer giving us money. Our brother is no longer showing love. But in your stupidity, you forgot that you were mocking her at some point. When your husband is not having, you told your family members, not gonna ewete nnia neri, not gonna akwụgwọ akwụkwọ ụmụazị, not gonna ewete ihe niile di gị ji aba uru. You forgot that name will rainy days. And suffering but just a moment gonna last. And then your family members begin to mock your husband. And then you begin to feel hot that they are mocking your husband, whence it was you who brought out your husband for him to be mocked by your family members. Stay or leave. There is absolutely no need for mockery, especially with body language, with unspoken words. No need for that. A na-emerụ nwunye plan otu a esi n'okpu ya nwaanyị, a na-emerụ di plan otu a esi je nụta nwaanyị ọzọ. Just ka o wee megide nwunye ọ na-anụ anụ, ka o wee megide di ọ na-anụ anụ, in grand style mockery. God there is God. Ihe mere onye ọzọ emeghị ya ọ ga-adị gị mma. That's it. If ahụ imere onye ọzọ emeghị ọ ga-adị gị mma. Ọ bụrụ na ọ ga-adị gị mma mma si mee gị ya, si mekwasakwa gị ya. Mana ọ bụrụ na ọ nara adị gị mma emezinye mmadụ ka a ghara ime gị ya. My name is Ozie Ejiofor. Thanks for watching this evening, and I appreciate you all. God bless you and good night. Ciao, ciao.